And normally Adafonom away in Nevada, Yesu Christo a church of Pipiara Mobiara Ajo, a car by Nenumans at the bar and a coffee platform is either riding a couple of us, and as a queen hour the Adomian. Insurance cutters for Yankopon did that's the young one a chair and a day and so. And then see it for us. And then pay you for us. Our queen I in a day so the Adomian. Seeing in a young friend here. Kai set on a coffee platform so and a sabri was so the papa near man and any man in your man. Radiaco point show PPR in a day is. Yes, she must say nature. Bible stories and biography. As a friend, Yankopon, on why in a day, not on my you who not so, in what he does some I need so what am I in? Ye can say, Oba, now was she, I invite you for no one so as a come Yankopon as some a TV, Eddie, I shall do concern and when I'm a day. Nene did up on us so. Oh, Yama home, Congrama and Hokkine, near the Eddie Jumano. Yes, not day. Oh, Joshua chapter 6. Nina said, ye shed the battle of Jericho. The battle of Jericho. I was here for Christ. Unyanko Ponko ye, or my Israel from Israel. No pushing in answer the one I recall push assassins. And to push assassin as I said, or mine a copy of the hope George Yankopon, I shall have one pepe. Now, when him, dear TNA. So for Ben, you walk up, Mammy Prissy, Chris Austin being camp of Papa, I and a castle. Now, I was here for Christ in way. And son, you bet you do nothing. My young friend, who shall not inside any days with you with him. Or Cronconas of a rade. And also my other was say, I quite know the American to and counting. Otum for Yankopon was some and ye be seen. Near from one pa, near pay and pray ye brave. Otum for Yankopon Kaumba. Nabra Mansra Bem, near Shira, a wedding name. Yet I was say, or concurrence of Russell team pie, Robert Christ to me born pie. A beautiful Enina Enka, amen. Bible stories and biography. The book of Joshua, chapter number 6, verse number 1 up to the last verse, which is verse number 27. Today, our Bible story is taken from the book of Joshua, chapter number 6, verse number 1 to 27. And the topic for discussion, or the topic for the story, is the battle of Jericho. The battle of Jericho. Way in a day, no me you city as one fashion. Oh, my Israel, a ye, a pra, warrior, a combustion, assassin, essen. I was here for young Queradia Semu Jericho or Con, and a Jericho tia. Na Jericho di, now what to a moo. Now a bram, and no Israel, no enemy. Na obi enfredi na obi so enfri mu enko abusiafo ni nyina so man pem apau baabi afa wura mu akọ atwa mu akọ bo shasas nanso Jericho ya bia yake so man pem fam no nya kwan ko pie bo shasas no so na hita sam ne se Jericho ti yo man Israel huhu aye ani wo ho edinfa ani se de o man si twa man biara obehia on kwan ne mu no. Now we him. Jericho tis Israel for Bob Pia one person. Hey, and you know being called Bimba. What to a Plumina said you be your baby to me and bone lemu and what by your mind and yet do I. Yantuas. Now running Uncle Paul catcher Joshua said, share me the Jericho or Hine any Nakukufuni in a masha onsa. Now what shall crow you who is here? Akofori nyina etwa ekuro yi hu prekon arafuotie
onyankopon edi ahyede ema oma Israel ahyede no ene se Jericho kroni nie na emom watoto apono mu wabram akiro bi nko bi ma na emom dia obeye nie on se duru baabi no how bi tawso na amane bi tawso na wo hu dia wonya na afi ne wabonyenye na afi wo hu se ye na afi kwa me kwa beye de ni afi ne ne nyina aye basa na nso so onyankopam wakwankyere onyankopam ma wafutuo na se udi so a di onyankopam aka automatically bebem ama wo se onyankopam asem e ka ne pepepe onyankopam se mi be ma wo Israel wakofo ni nyina twa Jericho hu ahia preko pedakoro na yenti asem bi na mwatwa kuro ye hu ahia akofo ni nyina twa hu ahia preko sa na munwono na nsa enansia tio onyankopon say one day bia muntwa Jericho kuro hu nyina ahia say just one day na twa mutwa hu ahia one day no enkoye empre ensia which is 6 times in a day bia no muntwa hu ahia 6 one time na je se muntwa hu 6 times dakrubia baako sa empre ensia eya hyede ene mra ene ntutu otumfu Nyankopon de ato homa o ma Israel se wo munni su papa ba so no Nyankopon hye wo no na ye hwei ne ebesie osina akofo no ba sun krokura osebo ntotro bentonson emfa eni adaka no enim na edano a etosunson no muntwa kuro no ho enhia emprenson asofo no enhia ntotobento no abusiafo tie no kwasem wo mu ne sei onyankopon de ahyade ma wo se odi so na siti yenso wo hoyi mfaso wo so ne sei ni wakoma pe ni Nyankopon aka afa ho ebem ema pepepepepe enti so wentu Nyankopon asem no anyu Nyankopon apede ni wentu Nyankopon asem so de o hye wo no abusiamfo de Nyankopon aka no obehunu de na nso nsantumi enka Jericho eye kura abusiamfo ya to ho fenso na ahwe ho fenso no krampa edi twam nanka enye easy so oma Israel bit mi atwefo kuro nso nanka wo de se nka bulldozer mpodi ya nanka mpo se kanu mpodi nka bit mi nso de oma eni twa ho ahia keka yedi da tonwom keke ni nyaso Nyankopon de ahyade ato ho eni nti to da de ya na wo hu no ya na ehunu awo no ya na enye hu sao ni nyina nse ti Nyankopon asem ni du Nyankopon ahyade so du Nyankopon aka fa ho no sabe kana bebe nso ama obrabo pepe Nyankopon asem e ka no afa yankwan o se ya du chapter 5 Ose na se wo hye osebo aban no a montototrobento ene na omani nyina ehuru emo osekase na kuro no ho afasuo no nyina ebehwim abofom se yatim na omani nyina afro akomu enimten na nomba Joshua efra asofo no na wakakire won se monso apamadaka no na asofo baaso enkrokro sebo totrobento eni Ewurade adaka no enim kichamunso no na wakakire oman no se monso ne enkotwa ekuro no ho enhia na won a wamia no asene Ewurade adaka no enim enwatwe no na Joshua kachira oman no se asofo baaso a okurokura wo sebo totrobento no ensini ini Ewurade adaka no enhye totrobento no na Ewurade apamadaka no eni won echi na won a wamia no indi asofo a wo hyane totrobento no enim na chidom no indi adaka no echi wonnam enna wo rehye totrobento no ara na oman no de Joshua ehye won se mommo ose na momma wonte monne na asem biara emfremu anumu dikosida a mesem se mommo ose ansa na mabo ose hallelujah abusiafo tio onyankopon se me de ahyede mamamo anu nti mammo ose because Nyankopon me say da kru bia muntwa ho baako saa mprensia enansia enunti nansia no da kru bia baako hallelujah enunti tie da kru bia baako no muntwa ho saa enansia na say enansia dia eni na twa say oman ni yekom because ahyede da ho
Ebrensu se we dede, ebrensu se we kasa, enti konwano tum, koso Nyankopon be kasa kasa, ansana wa kasa. Praise God. Hallelujah. Abusiafo, yen hwa asem bi esi ye. Osina Joshua asori anopahema na asofo no esoa Awurade adaka no. Na tio asofo nso Awurade adaka no. Na asofo baaso no kurokura wo sebo entotrobento aso no edi Awurade adaka no anim. Wonam na wo hyentotrobento no ara. Na won a wamia no edi adaka no anim. Chidomfo ni chi adaka no echi wonam na wore hyentotrobento no. Na da etia mienu no wotwa ekuro no ho ehia preko. Tio Debi Onyankopon asem ntwa ho hia baako pe. And it is up to the nation Israel to listen to the voice of God and go round to the city or the wall of Jericho once in a day for 6 times. This is the command of God. This is the command of God. It is good for us to listen to the command or the voice of God and to obey and be willing to do what the Lord Almighty have commanded us. Hallelujah. Na hade bi esi yen na ada etosonson se se edu da etosonson asena da etosonson no ade rechipe na wotua hema sori ntem na wotwa kuro no ho ahia saara empra enson. Hallelujah. Abusiafo tio eda etosonson no Onyankopon se wake medika ka kira mo se de bia montwa ho nhia baako saa enansia na eda etosonson ne de me shamu se montwa ho nhia emprenson. Listen, 7 means perfect number, complete. And to tumfu Nyankopon se eda etosonson ne de montwa ho nhia 7 times. After 7 times no asede bi wo hono mu a wonum wie esese wonum ebeye ade asoso ye hwede esese mo ye soso en asena se mutwa pranson ehia verse 15 no na da to sonson no ade yerechi no wotua hema na wotwa kuro no ho hia empra enson na tio dano ara na wotwa kuro no ho hia empranson na eba se de toso enson no. Hallelujah. Na ba se de etoso no asofo no rehyen totrobento no Joshua eka kire o man se mummo ose efri se Awurade de kuro yi amamo. Hallelujah. Mummo ose efri se Awurade de ekuro yi amamo. Ma me prisikisa so mjen kan papa Awurade nhira ai oba so announce wa hye no we invite afoforo se ye bietie Bible stories na ana yeguso no Joshua chapter number 6 ye kind of battle of Jericho. Joshua chapter 6. Just say verse number 17. Afei de oman no eduru de tosonson. Ombotwa kura ombotwa oman ho ahia emprenson na afei totrobento ebe hyen. Totrobento ne hyen wie pe. Esese oman ne hya se wo ye de se Nyankopon asem ehye wo ne pepepe. Osi na eba se de tosonson no. Asofo no hyen totrobento no na Joshua ka kire oman ne nyina se mummo ose na kuro no Awurade Nyankopon de ahye mu ensa na osi na kuro no aye akirade eno na emu ade nyina ama Awurade odwamanfo Rahab nko ara na wonya enkwa tie abra Joshua soma mema miensa no wodi ka spy kuro no ansa na odi ka koye no na odwamanfo bi ti kuro no pono no efre no Rahab ne ji mamen edi wense se de be ya wo ho amas because no kronfo epe wakun won nanso ni nyina mu no woni Rahab kwa pam se Nyankopon de kuro hye yensa ye beje woni wabusuafo nkwa ani tina se Joshua edi ne bo hye so tie se ubie wa no hye bo mo Nyankopon ma bo mo de so obedi so no ayi ne so Nyankopon asem kan pepepe se de be ya wo ho ema asem Joshua ka se mukwa Rahab de on ne fie nyina mumfa mo nsenka won ema munkun won munji wo nyina mumfa won bra na munye won kwa because mu ne wa hyebo esha ba na Israel mlantene ne Rahab abusunya hyenti na hu hia se won be hene waje ne nkwa se de be ya won fa wonsa enka Rahab ene na abusunya ene so to aso Rahab nko na amonye ne nkwa on ene won a wo ne nche ne enyina. Hallelujah. Efri se onu na ode abofo a osoma wo no ekohintaye. Hallelujah. Abusuafo wa Kristo mu
onyankopon ekasa wakasa erinto onyankopon asem nyato fom say kim eso make sure say ubeye asem ya fo se onyankopon asem ehye on pe emfa bi nka ho enyi bi nso mfiri mu tie oman no ehye bo wo hye Rahab na busua bo se ye tie bia onyankopon de kuro hye yensa ye beje wo nkwa na se Joshua di ne bo hye so na oje oman no nkwa se de ono ahye oman no pepepe na wo hye Rahab na busua no pepepe afa ye nto aso e ye ko verse number 18 o se mo ho yie ena mo nhwe ehyirade no eho mo nhyira so na mo mfa ehyirade no bi on se Joshua ka kyerɛ ɔman se mo hwɛ yi o asade yɛ kwakɔfa no bibi amfa ne nsa anka bi ebi se ni nyina yɛ otumfo Nyankopɔn dia hwɛ saade bi nya wo dia ayo Nyankopɔn dia na ado nsa kaka busuafo yɛ hawo o ade Onyankopɔn ato ho nso ɔde yɛ n'adwuma Onyankopɔn ato ho nso ɔde ma na asɔre na ado nsa kaka na ukɔ wie bia yɛ no me no ha nkɔ ne di wachi Onyankopɔn ka kyerɛ ɔman se asade bi amokɔ akɔfa no mo hwɛ yɛ obi amfa ne nsa anka bi ni nyina yɛ hyirade me Nyankopɔn ato ho yɛ me dia na enso busuafo asɔde mma bi ekopie mu yɛ nto aso ne nsu ade verse 19 ɔse na dwetɛ ne sika ne kɔbre ne dadeɛ anumam nyina ɛyɛ kronkron ma Ewurade na wonfa emra Ewurade Nyankopɔn kronkron bia ena ɔman ni nyina bo ose na wo hyene totrobento na eba se ɔman ni ti totrobento no ɔman ni huru bo ose kɛse na ɔfasuo no ehwe fom se ya tim hallelujah hwɛ fasuo kɛse ti se yie ma me Charlotte Nyankopɔn nhyira papa ai ya me nhyira papa Awurade Nyankopɔn ka ho papa Nyankopɔn se na monya no na sɛ dem yɛ pepepe no ofasuo no ebehwe fom se ya tem abusiafo Jericho fasuo nye fasuo kitwa osebɔ ene nyom toɔ atwa ho ahyia enansia da kru bi abaako enanso no afeidie nanso na abusiafo ɔmokɔ ho 7 times ne siye no ɔman ni nyina bɔ ose eye dede na kyire no fasuo kɛse ni nyina kyerɛ no se fom tem hallelujah Onyankopɔn wotumi o ye ka ne sia beka se yie ne ye die ye da ba mu Onyankopɔn wotumi abusuafo Onyankopɔn wotumi to tumi ade nyina ne nyina ne se ye betie na asɛm ne ye na asɛdeɛ ne ye di na asɛm so ne ye ne pepepe se Onyankopɔn wase ne ba ne se ya Onyankopɔn ka fo se de tie bia won sabe kana bebe nso amu abra papa se din kokon menyam ye nto aso verse number 20 aso na ɔman ne nyina bo wo se na wo hyɛ totrobento na eba se ɔman no ti totrobento no ɔman no huru bo ose kɛse na ɔfasuo no ehwe fom se ya tem hallelujah na ɔman no afro kɔ kuro no mu wɔn nyina ekɔ mu anim tee hallelujah wɔn nyina kɔ wɔn anim tee na wɔkɔfa ekuro no verse 21 ɔsena wade nkrante ano ɛsɛe die ɛwɔ kuro no mu nyina pasa emarema ne ma emafra ne mpanyini na ntwie ne enyan ene emfurum wɔse ne nyina pasa hallelujah you mama prisi mate papa calling tentem mate papa meto me boase na afi watu watimi atini ye sɛde Onyankopɔn asɛm ɛhyɛ ne pepepe ɛno nti abusiafo ne nyina ne sɛ Joshua ɛne ɔman ne nenam Jericho ayɛ ne ho stumbling block ama ɔman akɔyɛ Pisgah waka baabi enu kwan so wɔsan tra kɔ ɔman foforo mu na Onyankopɔn ahyɛdeɛ baayɛ na wodi so na wɔnante so no Onyankopɔn kyerɛ wɔ deɛ wɔnyɛ afi Jericho feso ya to ahyi obi ntumi nko obi ntumi mma no afeso nyina ɛna ɛfɔm kami abusiafo yɛnto aso ne yɛnkɔɛ nanim ɔse na wɔde nkrate ano ɛsɛe deɛ ɛwɔ ekuro no mu nyinaa pasa emarema ne emafra ne empanyin nantwie ene emfurumu verse 22 na mmarima baanu a wɔkɔsra asase no de Joshua eka kyerɛ wɔn sɛ monkɔ ɔbaa dwamanfoɔ no
enkofa obano eni die owe nyina emfiri ho sade mo ka no entamo no tie sa wo ka ntamo adi so. When you give a promise, you have to obey it. You have to do as you have as you have said it. Don't go contrary to your own words. No. Asrafu no di kan kosra kuro no ehye Rahab. Se giyan kwa na se yenso ye be se kuro no a ye beje wo no abusuanfo nyina nkwa de ene ne twa fata se won so di won boy because Rahab asevu asrafu di kan kosra won na etwa fata se Rahab nso ene na abusuan so Joshua ne dom ndo ka che sa mema me nsansa monkwai na monko Rahab fie ono ne fiefo nyina monje won na monfa won pie emfiri kuro se na be ya wo ho nka because mo ne won akwa apam hu nyorafo ukọ apam wa make sure say break wa apam ko break wa apam so no how any amani e wo ho edema yanto aso ase na emrantie akwansrafo no ekoi na wade Rahab eni na eja eni ne na eni ni nuanom eni de owo nyina efri ebai wade na buhie nyina efri edi ebeja won Israel insrapan no echi na kuro no de wode oja ehye de ewomu enyina emu dwete ene sika ne kobre ne dade enioma a enku na wode ebegu Awurade fie ade kuradan no emu. Hallelujah. Na odwamanfo Rahab ne naja ene ne fie de ene de owo nyina de Joshua agye won kwa na otena Israel mu edi besi ene efrise ode abofo a Joshua asuma won no ekọ nsra no Yeriko no ehintaye abusianfo of Christ mu e atolo Nyankofo bokwan ma na mawate enu nti atoda na hu ne se niema nyina ko atia wo a onyame wo kwan obobban wo na wafa mu afi se de be ya ho mu asem enu nti yen na Awurade ne ensuma Awurade ni emfa ya huntu Awurade so ye ni ehu so kase na de ho ato no so no odofo onso sa o se de otie enura o ka Hebrew chapter number 13 verse 8 as se Kristo yeso de otie enura o se sa ende o china so be ko sore ayesa pepepe enu nti Onyankopon sesa tumi ahodo ode di adwuma ewo tetemele ni mu no Onyankopon de se de otie ene o china ene da apem enu nti enya ohaw bi a wo be ko mu no wo wamane na ense Onyankopon tumi wo haw bia wona mu no ense Onyankopon tumi Onyankopon wo tumi e wade nyina so se de wote enura ene wochina obekoso Onyankopon sara odi ene se tie na asem di na hyede so ye na sede se de wahye pepepe na obehu Onyankopon no munya ne kase a wakanfo abrabo ho ye nto aso ne enko Bible stories no so ase na odwamanfo Rahab ni na eja ene de owo nyina de Joshua agye won kwa na watena Israel mu edibesi enefri se wode abofo a Joshua esuma won kwasra Yeriko no ehintai. Verse 26 na Joshua kan tam bre no se enomum inka onipa ti onome inka onipa a obesore abechichiri Yeriko kuro yi Awurade anim ode na bankas ode na bakan na ebehye ase na ode ne ba kumanso na ebesie anase ebesisi ano empoma na Awurade di Joshua echi na ote ne inka asase no enyina ese ora fo se Awurade di wechi ne fe nyina bete nka Joshua ede o man Israel etu anamon sari yetie bia obehia watai obehia amane nanso amane horo a Joshua hia ye nyina no otie Onyankopon asem onyame de na menye onyame se ekwa we ni kwa no na fa so so we sitie mo Onyankopon wa story ni echere ni se yenye sitie mo Onyankopon abrahya ko hawmu abrahya ko amane mu muma yampre ya hunye bribie ni kwansa ye firi se upre hunye bibia se wo ya obetumi anya so asem obetumi anya so amane efiri se Onyankopon asem se ne wahyew eno nkoten na eye eno ntiadofo Christ mu muma ye ni Onyankopon asem
enye ne sɛ Nyankopɔn asɛm sɛ pepepe ne ehu Nyankopɔn asɛm wɔ nkwa na ahoɔden wom na apira mu koduro akra bieram na yakoma ne adwene ntemuafo yenti Nyankopɔn asɛm yɛfo Nyankopɔn asɛm nya adwuma yakwan nyinaa mu yabrabo nyinaa mu yatechena nyinaa mu Joshua hyɛ ɔman no sɛ he muhwe no obi ankasa obi anya dede edensie ni nyinaa no yetwa hodin ni akɔ ni aba yetwa hodin ni akɔ ni aba yetwa hodin ni akɔ ni aba nanso ɛda toso enso ne die ɛsesan ni nyinaa so Nyankopɔn se ɛda toso so no so ɛwɔ ade foforo a monye ɛno nti ade foforo a monye ne dia na ɛsɛ ɔman eti otumfu Nyankopɔn no hu sɛ ni Nyankopɔn aka no ɛno pɛpɛpɛ ɛne sɛ ɔmo ɛyɛ and it's a Christo Battle of Jericho. Naka enough from only penalty, Lanka 18. And soon Yamia Tom. Unyame poor mino. Unyame cow mine, excuse me. Unyame your mine on century. I'm on mining to Yanko pass someone. Do Yanko park cover or mine on a bemu. Joshua chapter 6. Jericho official ejurugui esan city a o man eye o ma otumfu Nyankopɔn ti sɛde oti du Nyankopɔn asam so wananto na hyɛde so Nyankopɔn kasa wei na ya orofo enyiyi ano ebise excuse me enyiyi ano e de sempi na eba Onyame aka asam Onyame ahyɛwbɔ empere wo hu nkwaye wankasa wakwan de Onyankopɔn asɛm so de Onyankopɔn aka fa ho no sɛ de etie bia ɛkyɛkyɛ kosi de nara wo nso wode ɛbɛba kai na hyɛ no nso sɛ Joshua ɛna ɛredi ɔman no na ɔde wɔn twa afasuo no ɛkɔ ɔman no mu ɛkɔfa ɔman no asɛdeɛ nyinaa na tie Onyankopɔn ka asɛm bi sɛ obi biara hwɛ yie no amfa ne nsanka bi biara ɛwɔ ɔman no mu fi sɛ ne nyinaa Onyankopɔn hyira so ɛtumfo Onyankopɔn dia yeti Nyankopɔn asɛm fo Nyankopɔn asɛm yɛ adwuma na nto Nyankopɔn asɛdeɛ so ne hu ne sɛ ampa de Onyame aka na waka Onyankopɔn nya nipa o eni wadi atoro ana sɛ onipa ba sɛ obɛyɛ bribi na wonu no ho Onyankopɔn ka awesianfo waka wodie ne sɛ obɛyɛ sitie ne wati Onyankopɔn asɛm na ɔyɛ na sɛdeɛ pɛpɛpɛ sɛ ɔno Nyankopɔn ahyɛ wɔ no na sɛ woyɛ ne saa sɛ wotie ne saa na sɛ Onyankopɔn sɛdeɛ sɛ wahyɛ pɛpɛpɛ ɔrɔfo hwɛ ɔka hyɛ Joshua sɛ ɔka Joshua chapter 1 verse number 8 Onyankopɔn ka asɛm hyɛ Joshua ɔse mmara wuma yi mfiri wanum na adwene ho awia ne anadwo na wahwɛ ayɔ no sɛdeɛ watwerɛ no hallelujah sɛdeɛ watwerɛ no ni nyinaa ɛtie safo bɛn na akɔ abapa Kristo somdwe nka ho sɛdeɛ watwerɛ no ni nyinaa ɛtie na afɛ wia dwene ho awia ɛne anadwo ama wakwan asiw yie ama wakwan so ayɛ ojojo ɔdɔfo Christ mu hunu yei na dwuna ho na ka Nyankopɔn ayɛ kɛseɛ na Nyankopɔn so etumi adeɛ nyina ɛyɛ sɛde yɛtie bi Nyankopɔn ka ho Joshua ɛma mmra wo memfiri wanu mu o dwuna ho awia ne na dwuna hwɛ ne sɛde watwerɛ no pɛpɛpɛ na ɛno na wakwan bɛsiw yie na ayɛ ojojo hallelujah mo yɛntie Nyankopɔn asɛm yɛfo Nyankopɔn asɛm nya adwuma sɛde ɔhyɛ Joshua na Joshua so hyɛ ɔman ne nyinaa no wodi so no yɛhu nsanso epie mu firi ɛpae niso a wodi Onyankopɔn asɛm so wodo Onyankopɔn asɛm yɛ adwuma ana ya wo etoda wa yɛ de wopɛ Onyankopɔn de na asa ya na ɛde ndodo na sanka wusianfo sanka ya hwɛ panka Jericho mini budu sanka betumi adwiri saa ɔfasuo no nanso tumfo Onyankopɔn asɛm ɛwɔ tumi na hoɔden wom Hebrews chapter 4 verse number 12. Ahodi wo mo bosianfo ahodi wo. Eno ene kukuru feso ni nyina e form team. Asase no hwa na yo. Hallelujah. Otumfo Nyankopɔn wo tumi abosianfo. Mo ma ye hu ne bu aosom ene ne kese ya awoye. Ene na hoɔden a okuta. Se de be ye ne betu yem bia no. Bible story kire yen se mumma ye hihim na mumma ye nsheki mumma ye honwoso mumma ye ni enkakasa na enkra ne de be na dume ni nyina ne se Nyankopɔn a wo do ho ato no so na som no na som ne yi na som ne yi a obehunu Nyankopɔn kese obehunu Nyankopɔn no munyam na obehunu abasa kese nso edi manyinsem ewowa
wabrabosoro oravuatie Jericho, the battle of Jericho. Joshua etu Yankopon asem no show man no no man tu Yankopon asem no wo ye nkonimdefo na Jericho feso no ahwifom se ya tem odipa famu di abosiafo okay. Luke chapter 1 verse 37 no a ase ne adi woni pa no so no Yankopon famu de bibia no entumi enyo ho din na adi woni pa no so ti Onyankopon asem de Onyankopon apede ye se de also no pepepe na bo nsa ampa Onyankopon famu de bibia no ho mo entumi enyo ho erade Onyankopon mo ye no anka ye ho na o me hu sa ampa ye Onyankopon bia de ye ho ato no so ni nyina no se ye bebe no ye bebe ni ye se be ni yi a ye be ho tumfo Onyankopon no nyam ne ne basa kese o maso o ye ra brapom abrebe na bibia no se bibi sisi ye titi bibia mama ye na kuma ntutukura yame ye nto tu Yankopon ko aso ne ye nkai sampa eye wono ena tumi ene ahoden ene ye ne die enyina ewo no da ne da fi so wono nkoto ene ye mu no so nko ene ye besom no Joshua tu Yankopon asem ofo Yankopon asem ye adwuma na sade ye tie no ye hunsunso so na resource pie mu ba ye ewo setie ene wo seye a wo de Yankopon asem so erade Yankopon kan ye hu ye kwakọ hwe bembe fa ne Joshua. The biography of Joshua. I was here for Joshua. Papa bia. Ni din pa ya de eto no na yemfa Joshua. Hallelujah. Ni din pa de fo na yemfa Joshua. Ni papa wo no oto din Hosea ben Nom. Hosea ben Nom. Abakosam kire se yawo Joshua ewo Egypt. Na yawo Joshua ewo Egypt no ediye ne papa ede ma no efre no Hosea ben Nom. Na Hosea yi ene din ya ne papa ede ma no papa ne din efre ne Nom. Entro se ataka se Nom ba Joshua ni nyina ne se papa yi edin ede Nom. So papa edi de nom dia ne ba e friend Hosea ben nom no na chese papa yi eye ne ba a wo no a odidi Hosea ben nom edito ne ba ewo Mizrim asaso ana se Egypt eman emu ne ye ka Joshua ho asem abusiafo oye papa bia o sase se o man etu afri Mizrim no ono o man ni nya ne tuye Nana oyo obi obey Mose papa. Enunti Joshua eyo obi no oni Mose nam oti Mose ntuma dam bribiara ne bribiara wen free Mose ho. So kan Ezra chapter 33 verse number 11 na ebebi ho amawo hu. Ma menka ho kakra nchiro. Ezra chapter number 33 verse number 11. Onyankopon asem ka bibi wo ho emayehu Joshua ben ana oben papa Mose ukan ya Awurade asem se na Awurade ni Mose edi nhwanimu kasa se onipa ene no nyonko ekasa na onsane ba ensraban no mu a na asofu nomba Joshua a oye abofra no de free entomadan no emu. Hallelujah. Ye di adanse se Joshua eye papa bia na opai Mose yie e wona kontuo nyina mu esra so wona ntim fihye aduana ni nyina no na Joshua eka ye papa efe no Mose eho anu nti Mose ba bibiero obetu no to no na odofo Joshua ani efre no Hosea enso edi anim ana one no enam eko ede no eba na de tie nie ekoduru ba bi se Mose esuma spies 12 so monko Canaan asase so no monko he asase se de asase esi etie eno nti ube hu se Onyankopon asem ema yeti ase the book of Numbers chapter number 11 no ubehu se Joshua eka enkrofo a ekokosra asase no eho na asase no se de okokosra no na wabaye eni muaya wade baye no ma menka kakra nchiro Numbers chapter 11 verse number 20
8. Numbers 11:28. Na nomba Joshua Mose sonfo a oye ne mrantie no mu baako no Jesus say miwura Mose bra one. Hallelujah. Ye ya bra na Mose etise asofo mpanyimfo no bi hyenkom na Joshua ka kire ni wura se ompra won ewo enkomsha awehye no. Mose say oh saka minya yempa na ka wonyina ehyenkom na yehwe asem biye se obekan Numbers chapter number 13 ubewusa ha ano Nyankopɔn esoma oman say oma Mose soma say monkɔ enkɔ sasa no na mofiri hɔ no mo ba momfa kasebo emobo oman no papa ye kan za fa ni Joshua abusia ofiri mu ewo Israel mo no eye Ephraim. Ubehunu Numbers chapter 13 verse number 8 osina Ephraim abusia de nomba Hosea nti won se wababa Hosea no ewa ha nomba Hosea na baabi ani din na sesan ye no eye Numbers chapter 13 verse number 16 abra Mose esma won no odi ehɔ na Mose sesan ni din ebe frɛ no Joshua na Hosea no asekire ne se salvation. Hosea asekire ye salvation ena Joshua no so ekire deliverance or God will save us. Hallelujah. That means Onyankopɔn ena Moses so eto Hosea di be friend Joshua to the sense kwa wako no Onyankopɔn ena de won beko Onyankopɔn ena de won beba Onyankopɔn so ena beji oman Israel free asase a wako akosra no es. Hallelujah. Entu bekan Numbers chapter 13 verse number 16 asi yenum ne merema a Mose asuma won kwasra asaso no edin na Mose efre number Hosea say Joshua. Hallelujah. That means nanka de din pa de Hosea na Mose asuma won no empire obo no eno nyame kokko na prophecies esesa ne din be fra ne Joshua ewo the book of Numbers chapter number 16. Enti papa e fra ne Joshua yi Didi asesa Hosea ndi asa be Joshua na kopa ye se won free mu akono wo koi ekodi 40 days adeduanan na man ekodi ye Numbers chapter 13 verse number 25 osina adeduanan wie duro no wo sane free asaso no so ensra bai na je so ekodi 40 days ewo ensra bamu ekohwe se di asaso otu Nyankopɔn ede ma wo no etie na ti asem bi Joshua eka nipa dumienu ekosra asase no eho na wakoye no na wabaaye no enipa du ede nkra baaye na nkra nipa du de baaye ne se asase ne de se de sitie ne de enya de betumi do eso abefe onufu so wo so eso aduaba nkra bi mpo ne yetwei na wo hesa de eso aduaba sitie a grapes party ni pa mienu party dua san won na kesa abusianfo anya saseketwa nanso tie eni pedu ni the bad report eni pia bonten ni nyina ne se wakoto anakofo e wasase no so be papa ye fa ni Joshua yi de oni papa ye fa ni Caleb ehun se da bi so Nyankopɔn na se odi ye nkode a kwambia so ye beko ni kwa akotwa fasa o man so enti Joshua ene Caleb enya gidie o tumfo Nyankopɔn mu na odi Nyankopɔn asem eya adwuma ene nti nie na ni pattern ni kan kai se abusua kuo bi esuma ne pa baako enti Israel fu buso ko du mi ni padu mi na koye na ni padu ko gina afa ena mienu penso ko gina won so afa na mienu ko gina afa no eya Joshua and Caleb na said ye Joshua ne Caleb kasa aye no abusuanfo na eni kan yie ni nyina ne se won mo Nyankopɔn bi a wode wo ho ato no so ena otumfu kasi bi nso a wo som no eni ti de koye nso ne saade a o man be so retia won e ka kutumbo ko wosi won abo na so ni nyina me wan pa ba no Nyankopɔn se okay sankofu we ma wo mu atuma so so tuyen won tumi nko wona nim to Nyankopɔn kunkum sankofu no nyente ka Joshua and Caleb enti papa fa ni Joshua ono ena ode oman Israel across Jordan River wo cross Jordan River abra Joshua elidi oman because that time no na Mose Onyankopɔn ato ne nsafre no
with the book of Deuteronomy chapter number 34. We can Deuteronomy chapter 34 verse number 1 up to 7. Moses na wiye ehɔ ne kusi wɔ mountain Pisgah na sɛ Nebo. And the Pisgah Moses wiye baayɛ no na te sɛ Joshua efa ɔman no na do ɔman ɛtoa so. Enti Joshua na pick ɔman no ɛde wɔn kɔtwa river Jordan. Wotwa wiye no na ho ahia sɛ Joshua echiche nsase ahodoɔ ɛde ma onyankopɔn abusua a wɔhyɛ wɔn bɔ no. Ntu bɛka number chapter 14 no a ebiemu ɛma ohunu sɛ de onyankopɔn hyɛ no. Afei Joshua chapter number 14 no ɛno nso bɛkyerɛ sɛ onyankopɔn kyerɛ ne sɛ ɔnkyekyɛ asase no ɛmfama ɔman no. Afei ɔman no obipiere nyana asase sɛ de onyankopɔn te asefoɔ no ahyɛ no no. Na sɛ de wɔhyehyɛ no nso no obusuafoɔ ɛyɛ ntonto a ɔmoto yɛ. Ntu kan number Joshua chapter number 14 na ubehu se na yei ni Israel japadeɛ a wonyaa no Canaan asase so asɔfo Eliezer ne nomba Joshua ne Israel musuankuo no mu agyanum titiro no nyinaa na ajapadeɛ enam totoro so ntontotwe so na ɔde ɛde akyekyɛ ma ɔman Israel musuankuo no nyinaa na afei owie ya no na ho ahia sɛ Joshua ehwɛ sɛ obetumi ahu sɛ obia sakana sase pepepepepep ɛno nti papa Joshua yi ebe establish so kan Joshua chapter 1 chapter 2 but chapter 24 Joshua chapter 24 ɛhɔ de ko hu sɛ papa Joshua yi afei de ɔne ɔman no ebedi nka because na ne mfi akwa enum eyi pa and you can Joshua chapter 24 no ma na boboso na be pie verse number 15 na onyankopɔn se na se enya wo emu eni se mo besom Awurade a because Hera Joshua person mo man who se onyankopɔn tumfo no na afa won ede won afiri baabi na wɔwɔ ede won aba baabi wa be pie sabre enu nto mo nsum onyankopɔn na mo no onyankopɔn asɛdeɛ so na mo nya onyankopɔn tasefo no epe na sayo no ɛna mo betumi enya nkwa ɛwɔ asase otumfo onyankopɔn ɛde ama wɔ no so ɛno nti sɛ wo hwɛ a Joshua 24 verse number 29 no a Joshua kan sɛm bi ɛwɔ hɔ no mo asina ensɛmi na kyire no nomba Joshua Awurade akoa no ewi na wadi mfrinhyia ɔha ɛne edu 110 years ɛna Joshua number 80 years ansa na Joshua efiri atiasefo asase so na busiafo tie papa Joshua yi o kan se bi kyerɛ ɔman Israel so kan verse 14 eba ase afei monsuro Awurade na monsom no mundi ne nukure mu na afei mompa anyame a mo agyanom asom wɔn no nyinaa ɛwɔ Misraim na monsom Awurade na sɛ enye mo ani so sɛ mo bɛsom Awurade a ɛne munyi die mo bɛsom no mfa na anyame no na anyame a mo agyanom asom wɔn ɛwɔ asuogya no die Samorifo a moti wona asase no su o sɛ me ene mo efie die o a mo bɛsom Awurade a na ɔman no nyinaa agye so sɛ yei empare yɛn sɛ yɛbɛgya Awurade hɔ akɔsom anyame foforo ɛno nti abusuafo tie Joshua ɛma ɔman no hu sɛ no kwasɛm wɔnom ayɛ ready sɛ ɔmbɛsom otumfo Nyankopɔn Joshua elidi ɔman no ade wɔn ba bɔhyɛ asase no so obeduru hɔ nso ɔbɔmɔde nkyekyɛ nsase no nyina de ma ɔma Israel sɛ de obi biara ade ehia no na awie yɛ kura no yɛkɔhu sɛ Joshua ɛhyɛ wɔn sɛ ɔno ɛne ne fie die ɔmbɛsom Awurade Nyankopɔn tasefo no nko a nti ɔman no nso enyi Onyankopɔn a ɔmbɛsom no na ɔman no nyina ka sɛ ao yɛn nso yɛbɛsom tasefo Nyankopɔn yɛni nyame bi asom no Onyankopɔn nko a ɛne yɛbɛsom no enti kosi sɛ Joshua Onyankopɔn to nsa fra the age of 110 no Joshua hyɛ ɔman no sɛ Onyankopɔn baako pɛ ɛna ɛsɛ ɔman no ɛsom no ɛsɛ ɔno ɛna wayi wɔn firi Misraim ɛde wɔn atutu ahemfo ahodoɔ ɛde wɔn adi ako ahodoɔ ɛde wɔn agye ne din ahodoɔ ɛde wɔn ayɛ ne ho manyism ahodoɔ ɛde wɔn abɛduru Canaan asase so
Joshua say ama man hu sampa onyankopon ko a enese na efata se wosom no 40 years awodi ne that's mean nya na Mose ene Joshua ena enam na said ye ko ene ba ne Joshua antre hu amfiri Mose hu da biara da entu be hu se mountain Sinai baby Joshua baby Mose kwaje onyankopon emransem no na Joshua eka no ho Joshua ne papa nante apre ne ho ase edi nasam so ene nti abra onyankopon beto ne nsafra Mose no oka kire Mose se onhira Joshua no fa ne santo Joshua so no ma Joshua hu sampa ono na edro ne se odo oman no etu anamon ede won koboshe asase no so onyankopon oka waka ohya ebemu ede onyankopon aka bia busanfo se de yete no ba ana se edemu ene ti ne ko se nyɛ se Joshua ehu sampa onyankopon ensa ewo no so ene so hwo so bi onyankopon asam so no oso onyankopon yie no onyankopon ti asofo na so no onyankopon hye no na se de tie bia so ye onyankopon basa kese a edi manyin sem ewo Joshua abrapo so abusianfo Christ mu orafo Christ mu mini a wotie mie mma ne papa wo hwe mie ene anadwi kai ne hu ne se papa bi otumfo bi okesie bi ade ahyede amawo hwe na ye ne se onyankopon asam ka no emfiri hu nkoye ne wa wo pe fisenya wo pe na ode nam eje obi pe na ode nam de ya yo kasie na wo di na chin epe na sa wo ye ne pa onsu be hu sa ampa otumfo nyankopon ne basa kasie no edi manyinsem ewo wankasa wa brabo so eden na onyankopon asam se wo den onyankopon asam ka kiro anaso wo hwe na wo ye ne se de wa kiro no pepepero ana Joshua de oye ne sa pepepe otie ne sa pepepe onyankopon so ko so ahyere de onyankopon ko so ne kuta no onyankopon ko so na ma no so onyankopon ko so ahyere ne nyanko sise onyankopon bosha a waka afa oma Israel ho no oma no epe mu wo Joshua ene oma ne nyina abrabo so ebia wo na mo so onyame bete se obusia onyame ka se bia fo obusia ho ebia na mo so na sa bosha ne bebe mu eno ntibra ho ase fa ho nyankopon asem ase ti nyankopon asem no nyankopon asede empre wo ho empempi ya ne ye twentwentwen o da bi ye di ye chedodo hwi ya ade ne sede yesi ye ne de ma me mfa ba bi kakra na me nkoye ne ntentem kakra wani mra ho so na afini me nyina asanso ase onyame muwa ye na ho ye mobo na on kai ye na on sende na on seye ma e wa kone se nyina mu Jericho fasio osetie a omani ye edwurugui woti onyankopon asem onyankopon de ahyade ato ho sei na monya no ede edi kan muntwa ho ba akopɛ ede to so mienu muntwa ho ba akopɛ miensa muntwa ho ba akopɛ enan muntwa ho ba akopɛ enu muntwa ho ba akopɛ ensinya muntwa ho ba akopɛ obi anye dede bede to so mi nyankopon se muntwa ho mpranso ni sia mumfa wo sebo etotrobento enye dede ajeje na ofasio no ebeto fom se ya tim hallelujah ampani ampa wo ye ni so nyankopon asam hye wo twa ho baako dakro baako de to so mienu baako de to so miensa baako de to so nine reso sunum baako de to so nsia so baako na de to so nson ne de wo twa ho pranson no nyankopon asam kan ye no abosiafo wodi won sebode de kabo mu no official etofom se ya tem ade na tete wo ade na wo hawo ade na wa manne nti wuti ne suo be onyankopon hwehwe onyankopon ahyede na disu se de wa twero na obehu sampa onyankopon ensa ne basa kese no edi manyinsem ewa abrabo so Joshua ampre no ho etoda obi hye panyine bi ase a opepre tutuma mpomrika na nimra no ho so no na nka ne manyina ya gya wadwo ne manyina asei beloved na our Lord Jesus Christ Kristo anokafo atenene ene ye nani da so mama yentwen urade anim yenni urade asam so yemfa urade asam nya adwuma emfa ho ni ateti ni amane bia wukom hwe wo hawo no yense so nyankopon tumi o wa mane yense nyankopon tumi se nyankopon hye wo no diso nantimu
pro Yankopon ka fa ho no e be me bresemu na be mo hwe Yankopon da so de ko na ba kasa ampa aw de Yankopon enemy edi ni yie Kristo omuaye na onka ye ho Joshua nantu Yankopon anim ono Yankopon nante Mose chao mo no e ka Joshua no Joshua so fa manto no or the man try e pass through the Jordan River e copy the promised land penye be na ade na chie sia be na usia no abotre ben na odi sia no nya abotre wate empre wo kra bra ho ase na yesitie fa mo Yankopon asem na wie ye no be sampa Onyankopon ti asefo no one wo ade ne yi Joshua ampre no ho Onyankopon tumi ne basa kase na ye adwuma Moses so Moses free ho no e wo sa tumi e ba no so hwe se wodi obi achi a hwe ne yi na wan fom no e bi so Yankopon o de se de pena si wani so sua no no ono nim ne nche o de wasi so sua no hunu na kai na hyere so se tumi woni pakro no so no Yankopon de sa doma chere bedum amana bo ho on kai Elisha na ene Elijah Yankopon de adoma chede e bo hu mienu ededum Elisa because of city ene ahobrase o ye man nti adafo ene yaremadofo ade hie e wo Kristo mu Yankopon asem se Wall of Jericho, the battle of Jericho, a Juruguye because of obedience, willing and obedient. Onyankopon emma first a Juruguye. O the any day, wa man any day, o how any day, ye city, any ahobrase, a motum for Yankopon. Na Jericho first will be a wabrabomono. War of Jericho be a wabrabomono. City na ahobrase, Onyankopon mani nyina perform tem. Ama wo twia fa so akofa wasade e wo tumfo Yankopon. Erade Yankopon anka ye ho na omwa ye na onsiesie ye na omaye ntumi mpinko ye nanim ni enye city wa brapamu na afa ye hu se ampa otumfo Yankopon ne ye adi ne yie na bekoso so ne ye adi ne yie apra ye sum Yankopon ne ye na asade